ഹലോ മൈ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി ഹബ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പീച്ച് 2026 ആയിട്ടാണ്. വളരെ മികച്ച ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ച് മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ഷെയറും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഉപകാരമായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തൂ. Good morning everyone, respected principal, teachers and my dear friends. A very happy Independence Day to you all. It is a very great honor to stand before you on the special occasion as we celebrate the freedom of our beloved nation. India gained independence on 15th August 1947 after a long struggle against British rule. This freedom was achieved through the sacrifices, courage and determination of countless freedom fighters who dreamed of an independent India. We proudly remember great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmi Bai and many others. Their bravery and patriotism continue to inspire us to serve our country with honesty and dedication. Independence is not only about celebrating our freedom, but also about understanding our responsibilities. As students and future citizens, we should respect our nation, follow the law, protect the environment, and contribute to India's progress through hard work and good character. On this Independence Day, let us promise to keep our country united, peaceful and strong. Together, we can build a brighter future for India and make our nation proud. Thank you all and Jai Hind. And from the depth of my heart, Happy Independence Day to you all.